nebudlelwane nekubeketelelana eSwatini. Lolu luhlelo lolethelwa inhlangano yakwaNatic letfolakala enhlangano ibambisene nemsakato wephimbo lelibandla iVOC FM. Lolu luhlelo lwakho lolungena njalo ngaboLwesihlanu kusukela nga-9 kuya ku-9:30 ekuseni. Asivusele siphinde sikwamukele emlaleli lovusela kunguSydney Dlamini ngilo lolu hlelo lwakho kubeketelelana eSwatini ubudlelwane nokubeketelelana eSwatini. Angihambi ngedva ke emlaleli namhla ngihamba nayo umlingani ndawunika umlingani lithuba ukuthi akuvusele. Asibingelele emlaleli ekhaya lokhuluma konguye Hlonipha Mkhwanasi lapho khona athi uyavusela umlaleli langeni kunguLwesihlanu nje sibuya kulo lapho bese nyusa khona Jesu. Siyethemba ke ukuthi umlaleli nanamuhla utasipha indlebe sichubeke sibuke dona tindzaba lesivame ukukhulumisa emsakadweni wethu iVOC FM. Asibonge mlingani. Umlaleli utawukhumbula ukuthi kuleli viki leliphelile besikhulumisa dona tindzaba tekukhulisa umphana nekuthi bantfwana basakhula yini tingcinamba lababhekana nato. Kuleli viki ke leliphelile besinaye sivakashi setfu besihamba naLindo sisebenzisana naye kakhulu. Ukhonile ke ukukhulumisa abantu labasha athi kuba khutsata kancane ikakhulu basakhula bahamba kuto letigaba labahamba kito basebantfwana. Wabuka ke naleti ngcinamba laba bese babhekana nato. Namuhla ke mlaleli solo sikhulumisa dona letindzaba tekukhulisa abantwana. Solo sibuke bona abantwana. Sitawukhumbula ke mlaleli ukuthi kuleli viki leliphelile sishido ukuthi kwakuleli cwaningo lendiwa nguhulumende lapho khona wabuka tikola letingu-400. Wakhanza ke ukuthi cha abantwana kulama class lebeyaphela lebekaphumela bo grade 7 form 3 na form 5. Kwatfolakala ke ukuthi abantwana lebe bang 261 abakhonanga kubuyela esikolweni ngendzaba yokuthi bebatetfele basesesikolweni. Nasibuka ke leti nombolo leti mlaleli kithi kuba inkinga kakhulu seyinhlangano lebuke inhlala kahle yebantfwana. Lesihamba siphindze futhi ke sitimisele ngako ukuthi umntwana asakhulelwe akhone phela kubuyela aye esikolweni kungabi ukuthi sowukhulelwe sowuhlele ekhaya sowudela ikusasa lelichakazekile. Namuhla ke mlaleli lesitakubuka ngalokuthi solo sikhulumisa dona letindzaba leti sitawubuka ukuthi umntwana sekakhulelwe sesiyabona nakusowukhulelwe sowemitha akasakhoni ke esikolweni. Ingabe yini lokubanga ukuthi lo mfana agcina semithi sibonile nje inombolo disetulu kakhulu nasikhuluma nga261 webantwana leto inombolo disetulu kakhulu mlaleli. Namuhla ke sifuna ukubuka ukuthi ingabe yini letinfo letibanga ukuthi abantwana batikhanze sebakhulelwa basesesikolweni. Kunetinfo ke siyati ukuthi umfana sakhula letinfo ladibana nato utawutsinza nje Mkhwanazi ukuthi umfana sakhula yini letinfo letingamlinga ikakhulu intombatana noma ke nomfana letingamlinga ukuthi umfana agcine sekamithisile noma intombatana akhanze soyalingeka asakhula agcina ahamba athatha inyathelo letingasito atikhanze naye asakhulelwa asesesikolweni. Ngidawunika nje mlingani ukuthi uve uthi hlafu utshela umlaleli ekhaya ukuthi ngiphi letinfo letigcine tithatha umphana timenta ukuthi agcine naye sekakhulelwe asesesikolweni. Asibonga mlingane. Njengalokusho umlingane ukuthi sibuka dona tindzaba tekukhulelwa kwabantwana. Esikhatsini lesiningi ke mlaleli lokwendekako kumntwana lokugcina ukuthi ukhanze ukuthi leyo mntwana sokukhanza sokhulelwe. Ikakhulu lokungibona kuyinkinga lenkulu kakhulu lekuyinkinga yelive lonke indzaba poverty nalokuthiwa indlala. Indlala ngiyona kakhulu lesifakile isandla ekutheni abantu bethu batikhanze sebavelelwe tindzaba ukuthi bakhulele. Ngoba siyathi sonke ukuthi nabathi lijaha sisu basho ukuthini. Lokuthi umuntu umcoka lokuthi ube nako lokungena ethunjini. Ube nayo ummbana owathi ukuthi nawe njengabo bonke abantwana ukuthole kudla lokunemaseko lamathathu. Kunjalo nje ufanele ukuthi ube ngumntwana ube nako lokho ukuthi uyakuthola ukuthi uyagcokeseka. Lokho kufuthi ke umhlaleli ubese ke uma ngibona lesikhatsini lesiningi lokufaka isandla ikakhulu nasibuka ukuthi bantwana bethu
sibone nje abantwana labachamuka emindenini lehlukahlukene uyakhanza ukuthi-ke bathi bahledi lesikolweni ukhona lona lokhanza ukuthi yena vele unaso lesicathulo sesikolo ukhona lona lowude isicathulo sesikolo ukhona loyo loba nayo leyo mali labathi ngumkhere le mali yokuthi utawukwazi ukuya emarket ayothenga kukhona laba phatha ikhaftini kukhona kwesine labanye lokhanza ukuthi vele kude konke lokhu vele siphila ukuthi sidla nako lokudla lokuphekwako la sikolweni lesakhola thina besibita ngokuthi sidonono vele ke lombana ngaleti ndzaba leto ngalokuthi vele uthi ngisho ubuyele ekhaya ubuka la kaqhamuka khona vele kubonakala ukuthi kunebusweti lobukhona vele ekhaya bese ke lobusweti sekungibona ke lo mntwana ngokuthi phela umntwana naye uyafisa lokuba nato letini so uyawuqala ke sobana nawo labathi ngemabless labantu futhi ukhanza umntwana ke sowune ujola nemuntu lomdzala kunaye athi ke sekajolile naloyo muntu lomdzala kunaye siyathi ke ukuthi kwaqala umuntu lomncane wajola nemuntu lomdzala sekuyashintsha khona la indzaba lethi i-issue of ama-power dynamics noma singafeka ukuthi kuba khona loba ngenhla kunalo lomuntu esikhathini esiningi ke umuntu loba ngiyena angenhla kuba ngilomuntu lophethele imali lota bese ke sowendisa lo mntwana tintfo lota ukhanza silombana ingcondo yakhe yena bengekho lapho kodwa ngalokuthi phela nako uyafuna ukuthi isandla singene ekhikhini kuphume lokho utawugcina vele lo muntu longiyena akhokha le mali naye afuna kubhadalwa ngandlela thile ithini ke indlela yokubhadala indlela yokubhadalwa vele utakhanza vele lo mntwana sekalele nalo muntu omdzala ngendzaba yokuthi phela naye sokubhadala sikweleto sekuthi kuphuma imali ngaleyo ndlela ke siyathi ukuthi nangabe ungumntwana uku-relationship noma ungumntwana unebudlelwane nemuntu lomdzala kunawo esikhathini lesiningi awukwadi nalokuthi unganegotiate noma ungakhulumela leti ndzaba ukuthi phela njengaloku sesicala le ndlela asimane ke sivikele konke lokhu kusuke kulo muntu longiyena aphethe le mali noma longiyena lo muntu loba-ke ngilo muntu lo-supportayo ngilapho ke lokhanza khona ukuthi vele lo mntwana soyathanza sokusenkingeni yokuthi-ke uyakhulelwa athi sekakhulelwe kanjalo kuphindze kube netinkinga tekuthi yona le jaha lelimkhulelisile liphindze linyamalala linyamaliswa yini-ke linyamaliswa ukuthi vele kunebucala losebendekile ngomntwana lo ngaphasi kweminyaka lengu-18 vele lokuthiwa ngekwemthetho akufuneki ngabe vele sokucalile naleti ndzaba tekulala lokunye sichubeka abantu babethu batikhanza basenkingeni ekukhulela ngalokuthi bete kade lwati netindzaba tabo tekukhula netindzaba tabo tekuthi-ke vele na ungumntwana umtimba wakho sowushintshile kuyinto into lokufuneka ukuthi utigweme ukuthi ungatendi esikhathini esiningi-ke bathi ngesingisi they lack information about sexual and reproductive health and rights lokuthi abakafundi bete lo lwati ngaleti ndzaba leti tekukhula nekutiphatha lokho ke siyakwadi ngekuthi nangabe umuntu adade njengawe njengosi sengumuntu lomdzala uyadi lokuthi sikhathi sesifikile kuwe ukuthi cha njengemuntu sowungaqala ke ukuthi ulale wena ngoba sewumuntu sewumdzala ingcondo sekubhadlile soyadi ukuthi kuyini bungoti bekulala uyadi nekuthi-ke nangabe wena sowucalile ukuthi uyayibamba le ndlela utivikela kanjani ukuthi ungakhulelwa utivikela kanjani ukuthi ungatholi nakugula kwabugcinsula ngako-ke umntwana vele losesemncane lokude lolwadi ngaletinto leti uyatikhanza vele sekangenile ngotini ekuthi vele ukhanze ukuthi uyakhulelwa ukhanza futhi ukuthi soyagula uphathwa nanabugcinsula ngoba le ndzaba ekukhulelwa kwabantwana akusikho nje ukuthi kuphuma leso kuphela kuphuma nekugula lokuthide lokugula lokhu lokuyakhanza ukuthi umntwana seyawuhlala ngoba phela abantwana utakuthola lokugula aphindze ahlale nawo lokugula angasasho nekuthi eyi uyadi lana kunenkinga lesenginayo la uhambe le nto ugcine kufike lapho khona ukhanza ukuthi akusakhoni lokuthi kuvikeleke sekuyathathwa egcineni sekuyafakwa nje nawo kuthiwa sekuyathinza ibaliso sekuyinto uyagcinisela lakayawuphila nayo impilo yakhe yonke lokhu ngikubona-ke ukuthi kumcoka lokuthi bantwana bayatati leti ndzaba tekuthi emalungelo abo ekukhula nemalungelo abo ekuthi-ke basengakwadi-ke ukuthi sebangacala ba-reproduce noma sebangacala-ke babe bantu labaphicitako bantwana sichubeke Nkosi sibuka la lokunye ukuthi lokunye lokuyimbangela yaletinto leti liciniso kufuneka silati ukuthi sibatali bantwa bethu siyabafundisa sibakhulise sibatshele lokuthi noma sikhulumisane lokuthi kumgcoka lokuthi ungumntwana utiphathe kahle
umcoka ukuthi ungalali, umcoka ukuthi uqale kulala sowufikile emshadweni. Badali-ke basuke bayadala leti ndzaba ukuthi kukhona vele lo tawuhamba ulimale khona uma ungumfana ucale kuleti ndlela leti. Ngakho-ke kuyendeka ukuthi-ke ngalesinye isikhathi utawukhanza ukuthi vele labantwana bona sebatikhanza basengodini ngalokuthi bete le-access noma bete indlela ekufinyelela kulama-services noma utfola lolu ncedo loluhambelana naleti ndzaba tawo ukuthi bangativikela njani ukuthi bangakhulelwa. Now kuthiwa-ke they don't get the access to mass services that are tailored for young people. Sisho kuthini lokho? Sisho ukuthi kude leti ndzaba kakhulu letibhedlela labangaya kude letingitona kutibhedlela leti child friend noma letingitona tikwati ukuthi timukele umntwana afike atokwati kucebiswa mayelana nekukhula kwakhe nekuthi nangabe ngumntwana vele losekubonakala ukuthi ngumntwana lohlongandlebe losavela ecalile le ndlela atokwati kululekeka ukuthi-ke yena sekangakhona lokuthi sale kacala nayindlela naye letawukwati ukuthi ivikele lokuthi-ke lo mntwana agcine akhanza asenkingeni yokuthi akhulelwe kanye sesesikolweni. Sichubeke sikusho badala lokhu kusuke sekuyindlela lesevele isetshenziswa ngalesikhathi sokubona ukuthi cha lo akami noma sengimkhulumisile noma kanjani vele sengehlulekile vele mthathe lokuthi umikisele ekliniki batakwati labo nurse ukuthi bamside ukuthi-ke sewuyibamba njani-ke ukuthi mane-ke angakhulelwa. Kodwa asikwati lokho sibantwana sibadala ulicala ukuthi umntwana longaphansi 18 so uyacala uyalala. Siyabusho siyagcizelela lokho. Umthetho ukhona we-SODV uyabopha kulabo bantu abatawutholakala balele nebantwana labangaphansi kwa-18. Cishe mlingani ngingake ngibambe lapho kwanyalo ngibisele kuwo. Asibonge umkhwanazi. No ubeka yona sibili. Futhi-ke mina ngibe nenhlanhla kulamalanga laphelile ukuthi ngikhona ekuhlalisana nebantu labasha. Ngababuda-ke ukuthi yinto info labatijabulela kubona, yinto info labathanza kudenda. Nasisakhuluma-ke wachaza lo munye wathi cha kulesigaba la sebakiso bona nyalo bo high school sekukahle kakhulu ngoba phela sebayakhona kuba netingane, bayakhona ukuthola bo boyfriend nabo girlfriend. Labanye-ke bakhulumile vele bafana nokuthi cha bona bayawasoma emantombazana kendiwa vele. Uthi na uthatha kulandzela kubabuta ukuthi okay sewukwendile-ke lokhu yini inhloso yokuthi ube na girlfriend noma boyfriend futhi kukusitaphi. Hayi waphendula-ke lo mnye umntwana lebengihleli naye nami lo mnye ntombazana wathi cha phela anti lana sendela ukuthi angithi bangani nathi siyababona banabo bo boyfriend banabo bo girlfriend futhi bathi kumnanzi lokuthi ube na girlfriend noma ube na boyfriend. Nami-ke angifuni kusala ngaphandle ngibona ukuthi bangani banabo girlfriend nabo boyfriend futhi lapho usuyakungeta wathi ukukhanze ukuthi boyfriend uyakuphi imali. Lokho mina wangitshela ukuthi shothi esikhathini lesiningi emantombazana lamasha labo boyfriend kuba bobhuti labadzadlana kunabo. Ngoba angifuni ukucabanga mkhwanazi ukuthi sile nawe nje sise high school center bo form 2 wena sowungakhona kupha mina imali sowusosigabeni sekuthi ungangipha loyo zuka noma loyo sheleni utabuyithethephi kwa wena. Lokhu ngitshela-ke ukuthi cha nangabe bosisi laba se high school basathanzana nabo bhuti labakhulile laba abadzala kunabo encenye nalabasebentako. Loyo mntwana loyo sowusengodini lesetulu nyalo leni bokushido nje ecaleni ukuthi nangabe sebabona ukuthi okay bona bafuna ucale sale balala noma sale benta kwangelicansi sale babona bathanzana ngalelo ndlela kuhambe kube inkinga ngoba loyo mntwana loyo nje nangabe bhuti so ubona ngathi yena cha akayifuni icondom sekubeka umfana engodini vele umfana sengemitha futhi ukhanza ukuthi-ke abakhona nalokusho ukuthi phela ngicela sisebenzise icondom. Umfana uyabinza umela bhuti kubona ukuthi ngabe into ayithatha nangabe bhuti angayithathi vele sekude sekuphelele lapho. Lokunye-ke lesikubonile langaphandle sisasebenza ukuthi bantwana kuba likhuni ukuthi umfana angahamba ngibekise nje aye esibhedlela njengaboflazi sowutiyele yena. Kwecala nje kuba lihlazo lekuthi yena sokufanele aye esibhedlela. Kwesibili loyo mfana loyo ukhanze ukuthi akade lesibhedlela tutawufika thini ngoba vele akusikuthi lesibhedlela ngeke bamemukele sengikuthi akade uthi utawufika thiwe ndeni ufuna inyalo. Kungakukhanza ukuthi umfana sowulele-ke nemfana bangayisebenzisi icondom bangavikeli sebalele kanye uyamkhanza umfana sowuhleli sokuthi esaba nyalo akasathi sotawubhekaphi. Athi asahleli-ke lapho kwendekeni amithe ukhanze sotethele vele. Lapho-ke sekuphumela timve etiningi ngaphandle baleni ngoba kumitha kwalo mfana nje-ke asathi nekuthi kuhamba nani lokunye
sephindze kulicala njengoba ushido wena. Sengithi-ke bantwana esikhathini lesiningi into bayadenda bentele bangani. Sesikubonile lokho kakhulu. Lokusho ukuthi la kumele siyivale khona kusekuthenini bonke esho ukuthi bantwana nangabe nje unemngani kumele nathi kule group yakho noma lesigungu sakho sebangani ukuthi thine lo mngani bethu lo sitakuphatha njani. Nasi bangani nana ngihlonipha siyathi ukuthi thine ngeke sibe nabo boyfriend na girlfriend until sicede form 5 ngoba vele lapho utabe sathi ukuthi umfana saqede form 5 shot sokhulile engcenye songedulu kwalo 18 akasase umntwana. So sithi bangani nangabe nje babangani abangadvonsani ngensambo lebolile. Sesikubonile ke bantwana bayonakala la ngaphandle ngekuthi bona bayayengana. Sisakhulumisa ke kona lokhu ke Mkhwanazi siyakubona vele lenkinga yalabantwana inkulu kakhulu ngeke sicede tonke letinkinga namuhla sikhulumise tonke. Kepha ke sesikubonile ke lokhu njengoba sasho nje nasekuqaleni ukuthi kukhuliseka kwemntwana kahle kuqala ekhaya. Bathi vele ifamily primary socialization yemntwana lokusho ukuthi ekhaya kumele kube bomake noma boanti noma loyo mndeni lohlala nalo mntwana kumele kube ngibo labakhulisa lo mntwana ngendlela lengiyo kube ngibo labafaka lo lwati kulomntwana bamfundzise bamkhude bameyale futhi ke bamtshele ngetinto encane tisengenteki basho ukuthi sisi ubogadza nakubhuti nawukhula tawendeka kanje lokho ke kusita ukuthi umntwana nangabe khona la sakuqalile sekane mikhiba letsite lesayibheke eceleni akhona kuyobhobokela make nangabe khona lesekhambe kabi athi make sengivelelwe nginayinkinga nayo. Lokusho ke ukuthi sibatali ayi inzaba yethu inze kakhulu yini kuningi lekumele sikwende labantwana. Ingabe ke sisakhulumisa inzaba yebatali Mkhwanazi yini inzima lengadlalwa abatali ekubeni banciphise nathi nombolo esitibona ko siyambona 261 umile engcenye ke futhi nyalo setiningi ngalo 261 sebaningi bantwana nyalo abakhulelwe. Ikakhulu nje kufike na iCovid etanabo lockdown vele bantwana siqansi baningi kakhulu abakhulelwe nyalo. Qansi lo 261 futhi ke naye nje abesinika nje isithombe lesincane ngoba akusithi kwakungibo bonke. Kwakunginaba nje laba ka grade 7 laba ka form 3 naka form 5 lokusho ukuthi nasingathi siyalandzela sesibuka bonke ke nyalo bantwana. Awuvele emehla ngahlaba phansi ngeke sekulunga. Sesikhuluma ke Mkhwanazi sikhuluma ngebatali yini inzima lengabe sidlalwa abatali ekutheni sinciphise nathi nombolo nathi. Sibe nebantwana nyalo nangabe bakhona labakhulelwe babe bancane kakhulu. Lenza bayikhulelwa kwabantwana esikoleni nje sale vele kuba yinto lekuthi wonke mfu ithathele etulu. Abantwana siyabafundisa abantwana siyabakhulumisa ngako ngabe umntali yini la ngayenda yena ekhaya asakuhlala lemntana. Cha angibonge mlingane ngingakaphendula lo mbuto ngibuyele emuva kancane kunayindzaba besiyikhulumisa yebantwana kufanele ukuthi batali sibadise lokuthi njengebatali basakhulisa labantwana kuletinto leti banga konke lokuthi bantwana bagcine bakhulele lesitibalile siba ikhona futhi nalendzaba yokuthi utawukhanza ukuthi labantwana bathi sebakhulele umbana njengaliboshile ukuthi kendaba esiyesaba nalokuthi bika ukuthi ekade ngihambile lana kwendeka ngalala nemuntu singakagcoki kwese kwendeka vele yakhulula lo mntwana esikhathini lesiningi sibonile ukuthi bantwa bethu bayadlula emhlabeni bendlule ngato Donatinza bade ukuthi umbana uhambile wakhulelwa kwabe sesoya kuyokwenda nalokuthiwa yi-abortion noma wahamba yokhokha sisu wasikhokha siyadefenda kangwana ukuthi sisu wasikhokha kokuqala kodwa kwendeka bakhona abantu lokhanza ukuthi sebayabona nalokuthiwa street abortion noma lokuhamba uyokhokha sisu umuntu longiyena angasiye ecwephesha noma umuntu longiyena angakwadi nje tindzaba tekubhedlela ukuthi kwentiwa njani letinto lapho ukhanze ukuthi vele ngandlela thide umbana soyasishiya emhlabeni ngandzaba yokuthi kwendiwe letindzaba leti ukuthi khokho sisu ngendlela lengasiyo lihambelana nemigomo webetempilo. Asiphinde siwaxwayise abantwana emakhaya ukuthi nangabe ungumntwana ukuvelele lokho kumcoka lokuthi sale vele ubika kumtali itakwatiwa lokuthi ke wena usidakala kanjani ungathikhanzi so sengodini ukuthi sewuyahamba khokhe sisu ngendlela lengasiyo. Sibuye emlaleli sibuye kumbuto wakho Nkosi ukuthi batali kuyini ichaza lokufune bahlali ukuze ukuthi ke batakwati ukuthi ke behlise nalisinga lekukhulelwa kwabantwana. Njengalokushilo ke mlingani ukuthi umndeni ensini family
ngibona lapho khona ngiyona indzawo lapho khona umntwana angathola khona lusito kakhulu lekuthi akwati ukuthi avikele tindzawo tekukhulela. Kukanjani-ke sibatali kumcoka ukuthi bantwa bethu sithi sibakhulisa sibe nabo ubudlelwane lobuhle nabo, budlelwane lakatawukuthi lo mntwana noma ngabe sohlangana nani empilweni akwati ukuthi abuye kimi ngingumntali wakhe sihlale phasi ayikhulumise le ndzaba asho ukuthi yema-ke nangabe intombatana yema-ke kufike lelinye lijaha lesithithe liyangitsatsa manje kwentiwa njani nasekufike umuntu lo kanje, bese wena njengemtali uyamhlalisa phasi lo mntwana uyamkhokhela ngetindzaba tema-relationships noma tindzaba tekuthi bantwana bavane intombatana ivane nemfana basesebancane. Usho lokuthi-ke kutawuhamba le nto leti nakanje umuntu athi ayabutsandza tiyini tingoti letawuhlangana nayo. Umtali amtshele umntwana lifosholo vele umtali alibide njengelifosholo. Kungabe sekuthiwa umntwana nasewufikile ubuta umtali ngekuthi nabo sekunejali lithi yamtsandza vele nje umtali bese uyasuka lapho umphendula ngokuthi hey phuma abafaneni wena bafana bayingoni. Awusho njalo ngumtali. Ungumtali ukuhlalisa phasi lo mntwana usho ukuthi wo yesisi nabe intombatana vele kulesigaba lo sokuzo tinto incumbi setshintshile vele sekukhona lebatakubona vele basho ukuthi bakutsandza, kodwa ekutsandzaneni kwakho nemfana kulesi stage noma kulesigaba lokuzo kusengasiyo into lenhle ukuthi wena ungatsandzana nemuntu ngobe kunanati ingoti nati kulolu tsandvo lelo. Kuyendeka ukuthi nithi nisatsandzana ngoba nibantu phela imizwa yahamba iphakama niyawutikhansa seningene engodini yokuthi niyalala nithi senilele bese kuyendeka seyomunye soyakhulelwa. Wena-ke njengemntwana usesengumuntu longakalungeli ukuthi ungakhulelwa. Umtimba wakho usengakalungi ukuthi kungaba ngumtimba lotawukhicita umntwana. Kwesibili, ingqondo yakho isengasiye ingqondo lelungele ukuthi ingakwati ukuthi ingacabanga tinkinga tebantwana. Futhi kunjalo nje uphindze umkhokhele nalokuthi kwanempilo impilo usete umsebenzi lo muntu uyakwati ukuthi-ke umsite ukuthi akwati nalokuthi-ke ati-maintain noma akwati lokuthi atinake anake yena asesekhulelwe aphindze akwati nekuthi anake umntwana sekafikile. Kumcoka futhi ukuthi sibatali labantwana asikwati lokuthi ngaso sonke isikhathi sihlale nabo phasi sibakhulumise letindzaba tekukhula ngobe nangabe singakwendi lokho bantwa bethu vele basengodini yokuthi bangakhulelwa. Lokunye-ke sibatali kufuneka sikwende kumcoka lokuthi ungumtali ube ngulomuntu lobonalo lelithando nalo mntwana. Lo mntwana ayawukwati ukuthi noma ngabe ngikuphi la kaphuma khona lapho ayawuhlangana nemuntu khona athi uyamtsandza ayawukwati kubuka ukuthi ngabe lolu thando lolu nalolu thando lengithola lekhaya ungathi luhle lolu lekhaya ngoba lekhaya nje ngitsandva ngenhlitiyo yonke kude lo ngifuna anything kude lo ufuna lutho kimi ngitsandva nje ngalelo thando. Kuya kuphi-ke lapho mlingani kuya ekutheni kumcoka lokuthi uthi ungumtali unemntwana mutshele lo mntwana wakho ukuthi sisi umuhle, sisi ugcoke kahle, sisi ngiyakutsandza, mfana wami umuhle, mfana wami ugcoke kahle, mfana wami ngiyakutsandza. Letinto leto ngikona lawo mavi lawo latawuthi lo mntwana noma besekufikile lokwemabhungane la kwamabhobhodlelana kutawuthi kuyamtsandza adati ukuthi mina ngiyatsandwa ekhaya. Lolu thando lengithola ekhaya ngilona lithando lengisalidzinga kwamanje, ngilona lithando leliyangitsatsa lingendele ukuthi kube nelikusasa lelihle. Lokho kumcoka kakhulu emakhaya. Kumcoka futhi nekuthi bantwa bethu sibatali asibavumele lokuthi bahambe baye emasondweni ngetimfundiso emasondweni letimfundiso tekukhulisa umntwana ukuthi umntwana utiphatsa njani. Kumcoka lokho ukuthi labantwana abakwati lokuthi babe nayo lokuthi bangene emasondweni batawuthola leto tifundiso. Abahambe bantwana baye emiphakathini bayawukhona tothola timfundo. Sikhona thina sininhlangano siyafika sifundise ngale tinto. Ukhanze ukuthi sibitile lapha kunalabantu labadzala kuphela sibite koji community yonke abekho labantwana bese bavele abasalitholi lo lwati kanti phela kuhle lokuthi umuntu abe nalo lelwati ngoba lelwati kuba nalo ngilo leti yaphinzela ikusite ukuthi uthathe isinqumo lesingisona sona. Lokunye
siqhubeka batali abangakwenza njengalo bengishilo ekucaleni ukuthi kuyendeka vele ukhanze ukuthi wena la kakho vele ingodo oseyenza indlela lo mntwana vele akakhuteki vele sengumuntu losakayicalile lendlela uvumelekile ungumntali umthetho wakangona yakuvumela ukuthi ungamthatha umntwana wakho uye naye lesibhedlela buflas noma esibhedlela sahulumeni ubike kubonisa ukuthi lo soyiqalile lendlela and kule ndlela la ecalile kunekwendeka ukuthi kutawuphuma sisu la bese bonesi bayakwati ke ukuthi bamside bamnikete lokho la kufuneka bamnikete kona ukuthi akwati kuvikela ukuthi ke akhulele leyo uyinto batali lokufuneka ukuthi ke bayende akusiwo ke bantu koja kakhulu thina sinhlangano lesikuthathako lokuthi bantwana avele abaqali kulala bese batshela ukuthi bayawuvikela sithi thina sinhlangano umntwana akatigcine siyeta isikhathi sakhe sekuthi angaqala leto tindzaba takhe tekuthi ke angalala kwamanje umuntu lesesikolweni akahlale abuke isikolo sakhe ngoba ngisona sinkwa sakhe sakusasa leso ngibona lokuyawumenda ukuthi abe ngumuntu ebantwini angigcine lapho ubeka yona Mkhwanazi uthinzile nje Mkhwanazi ngeSodov i-Sexual Offences and Domestic Violence Act ya 2018 siphindze futhi ke sibe nayo ne-Children's Protection and Welfare Act la veni lethu lebuke yona inhlala kahle yebantwana siyinhlangano ke kanathiki siyahamba vele semimangweni sibakhulumise abantu ngaletindzaba leti tekukhulisa abantwana siphindze futhi ke sizame lokuthi silifake lo lwati ngale mithetho lekhona la veni lesihamba ke sidibana nako ngicangisi nawe Mkhwanazi utawuvumelana nami ukuthi esikhathini lesingikhanze ukuthi batalile imithetho abayadi bona uyafika nje umfana ekhaya satawutshela make ngemalungelo noma atshele gogo ukuthi mina ilungelo lami ukuthi ngeke ungishaye mina ngoba ngidakumikisa kuphi ngikubophisi ingabe kumcha kanganani Mkhwanazi ukuthi batali babe nalo lolwadi ngale mithetho lekhona la veni na ubuka nje wena ukuthi kungamsetaphi umntali ekukhuliseni umfana nangabe nayo lo mthetho lesinawo awadi ati ngale Sodov ati futhi ngalo mthetho webantwana kungamsetaphi umntali yena sakhulisa nje umntwana wakhe angibonga mlingani kumcoka lokuthi vele batali bayadi lemithetho ikakhulu lo Sodov kanye nalo bantwana ngoba kuleyo mthetho batali bayakwati lamalungelo abantwana abenze bathi ukuthi ini imisebenzi yale malungelo ngoba sikhulumisa tindzaba temalungelo naye umntali unalo ilungelo tikwemntwana wakhe kwekuthi wami umntwana ngitawumfundisa ngale ndlela le futhi wami umntwana ngiyawukwati ukuthi ngimatise lokuthi kulala yinto langangeke ayende kanjalo futhi kuyasida nalokuthi lemithetho nasoyati utawukwati ungumntali kwekuthi nasekwendekile la unebantwana bemantombazana uthi uyavuka ebusuku ukhanze abantwana abangekho la khaya sewuyakwati lokuthi ungumntali vele sowuya emaphoyiseni yobika ukuthi naku phela ngilahlekelwe abantwana mina la bahambile uyakhuluma ke SODV ithi kuba khona i-abduction lokusho ukuthi lo mntwana uzothumbekile ngandlela thitele ukuthi akasekho la ngimshiye khona ngako ke vele kutawusita lokuthi ukwati lokubona ukuthi bucala bukuphi kwendekani futhi njalo nje itakusita lokuthi utawati lokuthi noma ngabe lo mntwana uphumile la khaya kodwa uphume sekwendekile ukuthi uphumile uthumbekile uphumile kanjalo kunekugaqahleleka lokuthi kwendekile kuyasita ke lokuthi vele ube umuntu uba nayo information ngako kumcoka lokuthi lo lwati banalo lale mithetho utawukwati ukuthi wena usebenzisa kanjani le mithetho ukuze ukuthi uvikele lo wakakho umntwana angishiye lapho asibonge Mkhwanazi njengoba bengishito ukuthi ngeke siticedze tonke namuhla na next week sidabe sibuyile futhi solo sikhulumisa dona lete bantwana mlaleli siyabonga isikhathi sethu sesishayile lo valelisako ngoSydney Dlamini ngidawunika nahlonipha lithuba kusavalelisa umlaleli sikuvalelisa umlaleli sithi impela sonto lenhle sinake abantu bethu emakhaya kumcoka lokho ngiyona bantu bakusasa lapha haleluya asibonge siyabonga nawufisile kuxhumana nathi siyatholakala emakhasini ethu abongcondo kushini Facebook naka YouTube uyasitfola kuNatic ka-Instagram uyasitfola kunatic_Eswatini kuwebsite siyatholakala